일단 넣게 되더라. జై శ్రీరామ్ అండి సుబ్రహ్మణ్యం గారు. Is it audible? ఎస్ అండి. Then it's okay. Yeah. జై శ్రీరామ్ గురుగారు. Jai Shri Ram. జై శ్రీరామ్ గురుగారు. Jai Shri Ram. జై శ్రీరామ్ రావు గారు. జై శ్రీరామ్ అండి. జై శ్రీరామ్ అండి అందరికి. జై శ్రీరామ్ అండి. జై శ్రీరామ్ రావు గారు అందరికి జై శ్రీరామ్ అండి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్ అండి.
జై శ్రీరామ్ రావు గారు, కెన్ యూ స్టార్ట్ ద కాల్ అండి? టైం అయింది కాబట్టి we can go ahead and get started అండి. ఓకే అండి. వెల్కమ్ టు ఆల్ డివోటీస్ అండ్ దెన్ జై శ్రీరామ్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు. And then today our Atithi speaker of Kalpavruksham is DK Subramaniam Garu, and here is some brief introduction on him. ఒక్క నిమిషం అండి, చరిత గారు విల్ డూ ఏ ఓపెనింగ్ ప్రేయర్ అండి. సారీ. సో ఒకసారి మన గురువు గారు లైన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి గురూజీ ఒక్కసారి మీరు ప్రేయర్ చేస్తే దాని తర్వాత మీ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తామండి. గురూజీ మీరు ప్రేయర్ చేయండి. ఓకే. వాగీషాద్యా సుమనసః సర్వార్థానాం ఉపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తన్నమామి గజాననం. ఇషేత్వోర్జేత్వా వాయవస్థోపాయవస్థదేవోపస్సవిదా ప్రార్పయతు శ్రేష్ఠతమాయ కర్పణమాప్యాయత్వమగ్నియా. దేవభాగమూర్జస్వతి పయస్వతి ప్రజాపతిరన భీమా అయక్ష్మామామస్తేనయీషతమాహశంసో రుద్రస్య హేతిః పరివోర్ణక్తధ్రువా అస్మిన్ గౌపదోస్యాదభక్తైర్యజమానస్య పశూన్ పాహి. పూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖాం వందే వాల్మీకికోకిలం. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. వైదేహీ సహితం సురుద్రుమతలే హైమే మహామంటపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం. అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం పనిభ్యః పరం. వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓకే, చాలా సంతోషం గురుగారు. జై శ్రీరామ్. సో నౌ కంటిన్యూ అండి. చరిత గారు ప్లీజ్ గో హెడ్. చరిత గారు మ్యూట్ లో మాట్లాడుతున్నారు. జై శ్రీరామ్ అండి అందరికి. Today is our Atithi speaker of Kalpavruksham is DK Subramaniam Garu, and here is a brief introduction on him andi. In the Chitradurga district of Karnataka states DS Heli, DK Subramaniam Garu was born to modest parents. He studied astrology under the Tulge of father of D. Kodanda Ramashastri, who is a scholarly man and the headmaster of the local government middle school. Subramaniam Garu is graduated with a BSc in Physical Sciences from the Government Boys High School and Government Boys College in Chitradurga, and later received a post-graduation Sanskrit degree from Manasa Gangotri in Mysore. He joined as a Sanskrit lecturer in 1975 and worked as a reader and professor in the field of college education. Despite having retired in 2008, he confirmed to contribute essay to publications concerning sacred literature like the Bhagavad Gita, Ramayana, and Upanishads. Since 1977, more than 100 articles have been published in Saptagiri's Kannada translation. In Kannada, Krishna Karnamritam has been translated by Subramaniam Garu with financial support from TTD. And it gets printed at release. In Shankara Krupa, a publication run by Shankara Muthu Sringeri, and he has written numerous articles about philosophy and religion in the Kannada language. Currently, he is writing several articles for that magazine about Sri Shankaracharya's Satashloki. So I would like to officially welcome in our Kalpavruksham special guest speaker DK Subramaniam Garu. Jai Sri Ram andi. జై శ్రీరామ్. Jai Sri Ram. First of all,
I do prostrate to the great Lord Sri Ramabhadra, that is Bhadrachala Sri Ramadasa. I am very much indebted to all the authorities, including Padmanabhacharya, who are responsible for conducting this lecture, and also his accomplices who are helping him in preaching the Hindu religion in an alien soil. At the outset, I intend to give a brief introduction of Ramayana. Ramayana is an epic. It is not only an epic, it is a beautiful classic also. In some circumstances, the great poet goes on giving the beautiful description of the nature. So being, it is both a classic as well as an epic. It is a beautiful encyclopedia of the Purusharthas. Purushartha means Purushena Archyata iti Purushartha. In order to have a pious living on this earth, we have to manifest, we have to adopt these Purusharthas in our life. In this regard, I like to quote a beautiful verse from Mahabharatam. Dharme charthe cha kame cha mokshe cha bharata rishabha yadihasti tadanyatra yannehasti na kutrachite. Dharma, artha, kama and moksha. These are called as Chaturvidha Purusharthas. Even during our daily worshipping of God, we do say Dharmartha Kama Moksha Chaturvidha Phala Purushartha Siddhyartham. That means we are supposed to adopt these four supreme values in our life. So, first comes Dharma and then Moksha. Dharma is the first one. In order to get Artha and Kama, which are also very much essential to lead a comfortable life on this mundane earth, Dharma is essential. With Dharma only, we have to adopt Artha and Kama in our life. Then only it is possible for us to get salvation, that is moksha. That is why even during our day-to-day life, our life is supposed to have dharma to be adopted in our life. So, in this regard, I would like to, without going deep into that matter, I am going to quote a beautiful verse from Ayodhya Kanda of Ramayana. Here, the Rama, Kaikeyi says to Rama, said to Dasharatha, Ahu satyam hi paramam, dharmam dharma vido janaha, ahu satyam hi paramam, dharmam dharma vido janaha. This is a beautiful quotation. You see, dharma and satya both are interrelated. Satya has one more meaning, that is Mahavishnu is also called as Satya. Satya Narayana, you have already heard of. So being, Satya means that which is existing. In this regard, I have to quote a beautiful explanation by Maharshi Yaska. That Yaska says, Yathartha Vaibhavam Satyam
सर्वशास्त्रेषु विश्रुतं यथार्थ वैभवं सत्यं सर्वशास्त्रेषु विश्रुतं. Satya is manifested in all the shastras. Yathartha vaibhavam. We are supposed to say whatever it is without any change. Without any change, we are supposed to speak. That is Satya. Satyavan, we have come across Satyavan, Satvika, Siddho, like that. Vishnu Sahasranama. Also, we come across Satya. That means Mahavishnu himself is Satya. So, the interrelationship between Satya and Dharma. That means without Satya there is no Dharma. Dharma and Satya are both interrelated. Dasharatha, here, when Dasharatha decided to coronate Sri Ramachandra, he addresses all the audience about his decision, and then he advises Rama to become ready for coronation ceremony. In the meanwhile, when Kaikeyi came to know through Mandhara ane dasi valla telusukunna Kaikeyi తనకు శంబరాసురుడి సంహారం సందర్భములో దశరథుడు ఇచ్చిన 2 వరాలని అడుగుతాడు. 2 వరాలని ఆమె అడుగుతుంది. శంబరాసుర సంగర సంవేదనాపనోదనార్థం ఆత్మనే వితీర్ణ వరాయ వరాయ వరద్వయం నివేదయతే. తనకి ఇచ్చిన 2 వరాలు. ఆ వరాలు అవది తయోరేకస్య సంరంభో భరతస్యాభిషేచనం అన్యస్య వన్యవృత్తిభ్యో వనే రామస్య వర్తనం. దానిలో ఒక వరం అవది ఏక సంరంభో భరతస్య అభిషేచనం. సంభ్రముతో భరతునికి అభిషేకం చేసేది, పట్టాభిషేకం చేసేది. మరొక వరం అవది అన్యే వనే రామస్య వర్తనం. శ్రీరాముణ్ణి అరణ్యవనానికి పంపించి, దట్ ఈస్ సెండింగ్ శ్రీరామ టు ద ఎగ్జైల్. These are the 2 boons she asked. Immediately he becomes, having heard these 2 boons from Kaikeyi, Dasharatha became unconscious. Then after he got the conscience, he says, what you are doing is not correct. Then replying to him, Kaikeyi says, Satya Viplavam Apatya Sangatam Sanghakam Bhusham Apashyatastava Ashratasya Vachanam Tvamasti Chet Ashratasya Rachitoya Manjalihi. Because of the passion about your mohamu, nee putra vyamohamuto నువ్వేం చేస్తున్నావు? సత్యానికి అపచారం చేస్తున్నావు. You are not supposed to do wrong in this way. నువ్వుగా మహారాజు అయ్యి సత్యధర్మ రథడయ్యి ఇలా చేయడం తప్పు అని చెప్తుంది. దెన్ షీ సేస్ ఆపు సత్యం హి పరమం ధర్మం. ధర్మం అంటే సత్యము పలకడం. యు హ్యావ్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు వాట్ యు హ్యావ్ ఆల్రెడీ given me in the form of boons. According to that only you are supposed to act. In that circumstance, she speaks like this. Apu satyam hi paramam dharmam dharma vido janaha. Those who are aware of dharma are supposed to act according to the satyam. Emi palikaro palikina madriga vallu alage nedichukovali. Ade dharmamu ani ame చెప్పుతుంది. After that, this is one beautiful saying. You see, మా ఒక ఛాందం ఇది ಯಾವ ఉపనిషత్ అంటే I think it is in Mundaka Upanishad, wherein we come across that Satyam Vada, that is in Taittiriya Upanishad, and Satyameva Jayate Nandritam, this is in Mundaka Upanishad. Even in the Mundaka Upanishad and even in
Taittiriya Upanishad, we say that Satya is being depicted. So, even from the sacred texts of Vedas, we come across the great value of Satya. So, in our life also, we are supposed to adopt the value of Satya. That means we have to act according to what we speak. That is the great advice the Valmiki Ramayana gives to us. So, with this, I will come to one more because the time is very short. I am being given only half an hour. It is not possible for me to complete the entire suktis which I have given to you. I will come to one more sukti. That is, Satyam hi paramam dharmam dharma vidojana. Now, durlabham hi sada sukham. Durlabham hi sada sukham. This is one more beautiful moral which contains ethical values which we are supposed to adopt in our life. Durlabham hi sada sukham. We being the human beings, we always aspire comfort. We want to be always happy. We want to be always comfortable. But it is not that easy to get comforts. Everything happens according to our karma. Ma karmamu valana manaku sukhama gaani dukkhama gaani vastundi. Dani valla durlabham hi sada sukham. Sada sukhamu durlabhamu. ఈ మాటని శ్రీరాముడు కైకేయికి చెప్తాడు. అమ్మా, నేను అరణ్యానికి పోవడానికి సిద్ధుడైనాను. ఎప్పుడూ సుఖము కావాలంటే దొరకదు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈవెన్ ఐ వెల్కమ్ ద వనవాసం. వనవాసానికి పోవడానికి నేను తిలమాత్రము నేను వెనకపోను. ఐ అగ్రీ. ఐ విల్ గో టు ఎగ్జైల్, హీ సేస్. దుర్లభం హి సదా సుఖం. సుఖము ఎల్లప్పుడూ దొరకదు. It is not that easy to get comfort and happiness always. ఈ విచారంలో అధ్యాత్మ రామాయణంలో there is a beautiful verse. సుఖస్య దుఃఖస్య నకోపి దాత పరో దదాతీతి కుబుద్ధిరేష అహం కరోమీతి వృథాభిమానః స్వకర్మ సూత్ర గ్రథితా హి లోకః. సుఖము కానీ దుఃఖము కానీ ఎవ్వరు ఇవ్వరు. ఇది విధి వలన, అది కర్మ సూత్రము ప్రకారం జరుగుతుందే కానీ ఎవరు సుఖానికి కానీ దుఃఖానికి కానీ కారణాలు కాదు. Nobody would become an instrument to enjoy happiness or the sorrow. It is according to the cycle of karma that usually be either happiness or the difficulty, that is distress. So durlabham hi sada sukham. Sukhamu ellapudu durlabhamu. And he even says, Rama says, while going for the exile, he states, Hitohu bharatah kimamba bharatah kim vavanat pavanat trastoham sagaranvamaya kapudaha tatah kudashyochati divyaya saritaravapakarnat laghim pratignyabhimam avabhyam abhipurayishyati nache పుత్రీ కథం స్యాదయం. అమ్మా, నేను అరణ్యవాసానికి సిద్ధుడై ఉన్నాను. అరణ్యవాసముతో భయపడేవాడు కాదు నేను. There is no fear for me to go for exile. It is quite, it is in order to fulfill your desire and in order to follow the path of virtues, it has become inevitable for me to go to the exile because my father has given you the boons. I have to act accordingly. So being, it is Bhito Bhu Bharatah Kimam Bharatah Kimva Vanat Pavana. Even the exile, I feel happiness, he says. But what you have done is, for the young
one thing I am going to tell you. It is the Sagaranvavayakaputaha Tatah Kutashyojati. I think my father did not worry about my exile because all of us are born in the dynasty of Sagara, who is a great emperor. So being those people who are born in the dynasty of Sagara have done so many unsurmountable things. Even the Bhagiratha, the great Bhagiratha, has brought the Swarganga, that is the Ganges which was running in the heaven. He descended it even to the Patala Lokam to give salvation to all his forefathers. So being, I am ready to accept whatever to do according to the words of Dasharatha. Like that he says. So being Durlabham hi sadha sukham. It is highly impossible to be happy always. I am ready, I will agree. Accordingly, I am going to the exile, he says. This is one more beautiful verse from Valmiki Ramayana, Ayodhya Kanda, 18వ సర్గము 13వ శ్లోకం. And next, Gurorapyavaliptasya కార్యాకార్యమజానతః ఉత్పథం ప్రతిపన్నస్య కార్యం భవతి శాసనం. This is also a beautiful verse from Ayodhya Kanda, 11వ సర్గం 13వ శ్లోకం. Gurorapyavaliptasya. It is quite usual to commit follies, commit mistakes. Even the great people do commit mistakes. This is told by Lakshmana to Rama. This is from Lakshmana to Rama. When Rama was ordered to go for an exile, Lakshmana becomes very angry. He advises Rama. He opines to the Rama and says, you see, our father has become old. He is incapable of thinking what is right and what is wrong. So being Gurorapyavariptasya karya karya majanata, he is not knowing what to do and what not to do. So being karyam bhavati shasanam, you are supposed to regulate him by accepting the emperorship. You need not worry about the words of our father. You see, this is a beautiful verse which advises all the people, which is an advice to all the people. Sometimes even the elderly people do some wrongs by taking decision out of passion, out of affection. So many times they may do some follies. In such cases, we are supposed to rectify their mistakes and follies. That is what the Lakshmana told to Rama. You see, the path in which Dasharatha is going is not proper. He is not supposed to ask you to go for the exile, because you being the elderly son of this Ikshvaku dynasty, he is supposed to become an emperor. So being, you karyam bhavati shasanam, you are supposed to punish him, regulate him. You regulate him and don't act according to his words and take administration in your hands. This is what Lakshmana told to Rama. But Rama did not accept. That's a separate thing. Next one is, this is also a beautiful sentence from Lakshmana. Viklavo viryahinova sadaivam manuvartate Veera sambhavitatmano nadaivam pariyupasate. This is also a verse from Ayodhya Kanda, 23వ సర్గం శ్లోక సంఖ్య 16. Viklavo viryahinova. You see, father has ordered you to go for the exile in accordance with the advice of Kaikeyi, because Kaikeyi, because he was very much attached to the Kaikeyi. So, because of her, you are being advised to go for the exile. In this regard, I do feel that
Lakshmana says, Viklavo Virya Hinova. You see, you have to show your prowess. You have to show your courage in this regard. Now, you should accept the emperorship now. You have to become an emperor. You should not worry about what the Kaikeyi says or what the Dasharatha says. Sadaivam manavartate. You see, it is an advice to all the people. Sometimes, because of our inability, we are incapable of achieving certain things. Then we say, oh, it is the responsibility of God. In spite of my efforts, I could not get the fruit. It is because of that. It is the divine will, we usually say. Devudu manaki anugrahinchaledu, danu valla mememi cheyalemo. Ila we usually talk. But that is not the case. You should have that courage to face the life. Viklavo virya hinova sadaivam manavartate. Dukhitalaina varu virya hinaha. Those who have no courage and valor, they always speak about God. This is what Lakshmana told to Sri Rama. Veera sambhavitatmano na daivam paryupasate. Those who are valiant, those who have self-respect, they never think about the daiva. First they put their endeavor in achieving any task, and then only they seek the help of the God. So being, you should become ready to fight against all the evil powers, and you should get the fruit of it. That is what Lakshmana told to Sri Rama. So, next one, I think we are almost drawing to the close. It is already 8 o'clock, 8:30. So, if you have any questions, you can ask me, so that if I get some more time in the next session, it may be possible for me to give you the detailed description of these ethical values in Ramayana. With this, I will conclude. If you have any questions, you can ask me. Are there any questions? Gurugaru, Guruji, Maheshwari Tamma garki question undandi. Go ahead. May I know what is that time permissible for a question and the discussion? Am I audible? You are audible. What is the question? Okay. For years of practicing as an attorney, there are occasions like, I'm totally so much confused, caught in between conflict. I've stopped asking questions, especially whenever I hear about dharma, satya, right? I feel, and then, when we fail, everything is put down under the carpet of Kali Yuga dharma. And then sometimes when I fail, honestly, in execution, vritti dharma, okay, and then pitru dharma. So my question, this has been there for almost 3 decades hanging over my shoulder, but I gave up on questioning, okay. As you say, silence is the best sometime, but it's not always, right. So if Dharma Shastra has brought everything under it, if Dharma is one, all these different branches like Kali Yuga Dharma, Pitru Dharma, Manushya Dharma, Jantu Dharma, all these things, from where did all this come? If this is an umbrella, then if these are sheltered under it, or like, so is there any question for me? How much of this I should take up? How much of Satya I should take? How much of Asatya I should take? And I gave up sometimes, Swami. That's it. Of course, your question is correct. Dharma is the universal principle. That which gives happiness to all. Andari manchi kayi emi chepputamo ade dharmamu. I will give you a beautiful example of Dharma Vyadho Bhakya in Mahabharata, wherein, in order to safeguard his parents,
that Dharma Vyadha used to sell the flesh of the animals. He was selling the flesh of the animals. When somebody asked him, what you are doing is wrong. You are selling the flesh of the animals. Is it dharma? Then he says, I am born in such a caste. My caste says that I have to lead my life by killing the animals and selling the flesh. So being, this itself is the dharma. Whatever we do with a view of helping the society, that itself is the dharma. So dharma means all that is good, which is for the healthy society. So we, but even vicharamlo asatyam palakadam dharmam kaadu. Asatyam, you should not speak untruth. But whatever you speak should be truth and should be helpful to the society. So that is what the dharma is. Dharma managa ade. Evadi andariki manchidi cheyede emunnado ade dharma. Correct, as you said. And the same Mahabharata where Ashwatthama Ata Kunjar annappudu, my little daughter asked me, Mummy, that is wrong, right? And I was caught in between. I'm not even able to, retrieve it in a same way. When he says, Dharma Raja itself, Ashwatthama Ata Kunjara, it is asatyam, which is not a satyam. How to project it to our kids? Small correction here. That word Kunja Ashwatthamo Hataha was audible to Dronacharya, not the Kunjara. When Dharmaraja told Ashwatthamo Hataha and a small pass, then he told Kunjara. In the meanwhile, there was a great sound of conches. So many people blew the conches. When they blew the conches, in that tumultuous uproar, that he could not listen the word Kunjaraha. So he thought that Ashwatthama is being killed. So he did Shastra Sannyasam. He laid his arms and he succumbed to the arrows of Arjuna. That's what happened. So ikkademaindante వీడి ధర్మాన్ని వాడు ఫాలో చేశాడు. ఎవరు ధర్మరాజుడికి ఏమిటిది సత్యవానవాడు. సత్యవానైన కాబట్టి సత్యాన్ని చెప్పినట్టు కావాలి. ఆ సత్యము చెప్పడం వల్ల ఒక అనర్థము కాకపోవాలి. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, సపోజింగ్ కుంజరహ అనే పదం వాడికి వినబడితే ద్రోణాచార్యుడు he could have fought ferociously. అప్పుడేమైతే ఉండే పాండవులకు పరాజయమయ్యే ఒక సందర్భం ఉండేది. దానివల్ల ఇది కృష్ణుడు చేసిన ఒక యుక్తి అంతే. ఓకే, Thank you very much. I get that, as you said, dharma is a universal principle and rest of the thing is circumstantial and circumstantial. Thank you Shri Guru. సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ న బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం ప్రియంతో నామృతం బ్రూయాత్ ఏష ధర్మ సనాతనః says the great poet Bhartrhari. Satyam bruyat, you should speak truth. Priyam bruyat, you should speak good. Priyamaina vakyani cheppali, that which is pleasing. Na bruyat satyam apriyam, you are not supposed to speak apriyamaina satyani, that which is not pleasing. You are not supposed to speak the truth which is unpleasing. Na bruyat satyam apriyam. Priyanto nandrutam bruyat. In the same manner, priyanto, in order to please, you should not speak lie. You should not lie. Yesha dharma sanatana. This is what the sanatana dharma states. Sanatana dharma cheppadame adi. Satyamane cheppu, priyamainadi cheppu, kani amrutanni cheppavaddu. Here, Dharmaraja did the same thing. Satyam bruyat, priyam bruyat. ప్రియంతో నామృతం బ్రూయాత్ అలాగే చెప్పాడు. దాని అమృతం చెప్పలేదు, సత్యమనే చెప్పాడు. ఇది మేము ఇక్కడ ఆలోచన చేసేది. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? Jai Guru Garu. Then how do we take in Bhagavad Gita there is one sloka we have been taught in the Nitya Puja, Sarva Dharman Parityajya
Mamekam sharanam vraja. How to take it then? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అది 18వ అధ్యాయంలో వచ్చేటువంటి శ్లోకం. ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. ధర్మాలన్నిటినీ విడిచిపెట్టు. యు లీవ్ ఆల్ ద ధర్మాస్ and take refuge in me. You see, you have to read between lines. భగవంతునితో మేము శరణయ్యామంటే, భగవంతునికి మేము శరణైనామంటే, it is quite automatic that we follow the path of virtues. భగవంతునికి, when you take refuge in the God, it is quite automatic that you act according to the dharma. ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ ఇంకో విచారం ఏమంటే, ధర్మం అనగా ఇక్కడ వృత్తి ధర్మం, ప్రవృత్తి ధర్మం, ఇలాంటి ధర్మాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు సంధ్యావన చేయడం, నిత్య దేవతార్చన చేయడం, ఇలాంటి కొన్ని మేము చేసేటువంటి ధర్మాలు ఉన్నాయి. కానీ ఈ ధర్మ మీ మనసులో మీరు భగవంతుడికి శరణాగతులైన తర్వాత ఏమున్నాయి? ఒకవేళ మీరు నిత్య సంధ్యావందన చేయలేదు, నిత్య దేవతార్చన చేయలేదు, నో మ్యాటర్, because your heart has become the abode of Mahavishnu. So అలాంటి ధర్మాలను మీరు విడిచిపెట్టినా ఏమి అంత తొందర లేదని చెప్తాడు. దీనికి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ కృష్ణకర్ణామృతం. సంధ్యావందన భద్రమస్తు భవతే భూస్నాన తుభ్యం నమః భూదేవా ఋషయశ్చ తర్పణ విధౌ పితరశ్చ తర్పణ విధౌ నాభించ కర్తుం క్షమః యస్య క్వాపి నిషీద్య అని ఒక పద్యం వస్తుంది. సంధ్యావందన నేను చేయలేను, వాడు చెప్తూ ఉన్నారు, నేను సంధ్యావందన చేయలేను, భద్రమస్తు, నువ్వు వెళ్ళిపో. భో స్నాన తుభ్యం నమః, స్నానమా నువ్వు వెళ్ళిపో, నేను స్నానం చేయలేను. భో దేవా విదరశ్చ తర్పణ విధౌ నాహంచ కంతుం కర్తుం క్షమ. పితృవులకి తర్పణము కూడా నేను ఇవ్వలేను, దేవతా తర్పణము కూడా ఇవ్వలేను. నాకు కాబట్టినది ఒకటే, ఏమది? ఏదైనా ఒక ఏకాంత స్థలములో భగవంతుని గురించి ధ్యానం చేయడం, అదే ధర్మం. సో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అనే దానికి అదే. మీరు చేయవలసిన యజ్ఞాలు, యాగాదులు, అలా అన్ని విడిచిపెట్టినా కూడా మీ మనసు సదాకాలం విష్ణువు యొక్క ధ్యానముతో ఉండాలి, దానిలో ఉండాలి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద గ్రేట్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద వర్షిపింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్, ఆల్ ద గాడ్స్. సో వర్షిప్ చేయడం అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ రెఫ్యూజ్ అండర్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ గాడ్. అది అక్కడ చెప్పడం అంతే, ఇంకేంటి. ఒకవేళ శ్రాద్ధము చేయకుండా తర్పణాలు ఇవ్వకపోయినా చింతలేదు, బట్ యు షుడ్ డూ ఇట్, అది వేరే ప్రశ్న. దట్ ఈస్ ఏ ధర్మ. సపోజింగ్ మీరు చేయలేదు ఎవరో ఒక సందర్భంలో, అలాంటి సందర్భాల్లో ఇఫ్ యు హ్యావ్ ద రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, ఇఫ్ యు గో ఆన్ రిసైటింగ్ విష్ణు సహస్రనామం ఆర్ శివ సహస్రనామం, దట్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ దే సే ఇన్ దట్ వర్స్. ఓకే. జై శ్రీరామ్ గురువు గారు. రావణుడు దేవుడి దయ లేకపోతే ఏం చేయలేమన్నాడు కదా, రాముడు దేవుడు అని తెలిసి కూడా అట్లా ఎందుకన్నాడు? ఏం చెప్పాడు? దేవుడి దయ లేకపోతే ఏం చెయ్యలేము అని. వాడే దేవుడు కదా. వి హావ్ టు డూ. దేవుడి దయ మనకి కావాలి కదా. అంటే నువ్వు ಯಾವ సందర్భంలో చెప్పావో దేవుడు శ్లోకం చెప్పు, యావదది? ఇప్పుడు చెప్పిన శ్లోకమా యావదది? గురువు గారు, బాబు ఏమడుగుతున్నాడంటే, లక్ష్మణుడు రాముల వారితో అంటారు కదా, దేవుడి దయ లేనిదే ఏమి జరగదు అని. అప్పుడు రాముల వారే కదా దేవుడు, లక్ష్మణ స్వామి ఎందుకు అలా అన్నారు అని అడుగుతున్నాడు. అంతేనా నాన్న? రాముడు మనుష్యుడిగా వచ్చాడు. ఇప్పుడు
ఆయన పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన మానవావతారంలో వచ్చాడు. మనుషులు ఎలాగ ఉండాలో అలాగే ఉన్నాడు. దానివల్ల అలా చెప్పాడు. మనుష్య రూపంలో ఉండేటప్పుడు అలాగే చెప్పాలి. ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ఒక మాట ఉంది చూడండి, యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః స యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. శ్రేష్ఠులైన వారు, those who are guide to the other people are supposed to follow it. ఇప్పుడు శృంగేరిలో ఉండేటువంటి ఆచార్యుల వారు, వాళ్ళకి ఏమీ కావలసినది ఏమీ లేదు, కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రతి ఒక్క పూజలు హోమాలు అన్నీ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఫలాపేక్ష లేదు. ఫలాపేక్ష లేకపోయినా వాళ్ళు చేసేటువంటి పూజలు ఎందుకోసరం, సయత్ ప్రమాణం కొడితే లోకస్తదనువర్తతే. ఇతర జనాలు ఆయనని ఒక మహానుభావులని గైడ్గా తీసుకుంటారు. సో he does it. అలాగే మానవ భూమికలో రాముడు ఉండేటప్పుడు, మానవుడిగా ఉండేటప్పుడు he has to do accordingly. That's all. Okay. How far he understood, he don't know. Okay. ధన్యవాదములు గురుగారు. Thank you. Thank you. రావు గారు, ఎవరికి క్వశ్చన్స్ లేవండి. సో డెఫినెట్లీ అండి. గురుగారు చాలా బాగా రియల్లీ ఆపర్చునిటీ టుడే టు లిసన్ టు యువర్ టాపిక్, అండ్ వీఆర్ ఆల్ రియల్లీ హంబల్డ్ టు బీ హియర్ and take the part of this Kalpavruksham event. And we also highly appreciate all the 40 members who are on the call. Along with that, many people who are watching this through the website from all over the world. And definitely one good thing is that we learn out of this Kalpavruksham. If we get one point, take it away after completion of each Kalpavruksham, that is really a great blessing, Sandy. So Guruji, you have been really a role model for several of the students who have been on this, including myself. And I appreciated for that, and I thank God for giving us that opportunity. One good thing or one point, the key takeaway that I listened today and what I am taking along with me today is, there is always that controversy question, what is right, what is not right, because we always discuss that and it will be always a debating point. But one thing that we all understand after listening to this kind of lectures and reading the books and follow dharma. Dharmo rakshita rakshataha. That's something which that is something which is one of the key takeaway that I am taking from your blessings today, Guruji. And I definitely feel people who attended today, they all had that inspiration. And with Guru Garu's blessings, we really very happy for you to joining us and blessing us today in this Kalpavruksham event. And at the same time, we want to make sure that everybody, whoever is interested, they can also avail this opportunity by submitting a request at the website www.jaishriram.org, by contacting Seva, and if they want to come, and they can just provide their information so that Seva volunteer will follow up. And without realizing, we have been already into 26th Kalpavruksham today event. And Guruji, when the temple comes up very soon at coming Georgia, all Kalpavruksham Atidis will be in the form of a leaf in the big Kalpavruksham tree, which today, with Guru Garu blessings, you have taken that opportunity of contributing a small effort into that big Maha Kalpavruksham effort. And really, we appreciate it. And on behalf of the entire Seva group, we sincerely thank for your efforts and coming and blessing all of us. Sandy. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.
జై శ్రీరామ్ గురుగారు. జై శ్రీరామ్ గురువు గారు. రామ్. జై శ్రీరామ్ గురువు గారు. జై శ్రీరామ్ అండి. శ్రీరామ్. Bhargav garu, are we ready to do the closing prayer? And Yes, Rao garu. I mean, if before on give the closing information about the essay writing from the students, please. Yes, Rao garu. Thank you, Andi. Jai Shri Ram. Andriki Andi, this is especially for students, whoever is interested in writing the essay on today's topic, which has been spoken by Subramanyam garu, Guru garu. So please, we have provided the details in the chat. We need your name, your location, your contact number, and an email ID. And we request all of you to write an essay. We would be sending a template to your email ID, and you will be writing the essay and sending it back to the email ID provided from where you are going to get the email. So please make sure you're sending it by 31st of January, Andi. And whoever has requested for the template, I've noted down the names. If any others are interested, please post the message accordingly in the chat so that I can send the email, Andi. Thank you, Andi. Jai Shri Ram. Rao garu, did I miss anything, Andi? No, everything is covered. Okay. Rao garu, can I say one word, Andi? Yeah. Guru garu, thank you so much, Andi. I mean, I've been associated with you for as of now for last 6 months, Ankuntanu. It's not more than 6 months. It's been a wonderful journey, and we have learned a lot. Though I'm not your student, but still I've learned a lot from whatever you said and whatever you have taught. And today, this was an amazing contribution from your end, Andi. And the takeaway point, what I learned from this, agreeing to what Rao garu said, I felt that, never talk anything that pleases others. Speak whatever is the truth, as you said, Andi. Really, that is my takeaway point, Andi. Thank you so much, and very blessed to be part of this Kalpavruksham event today, Andi. Thank you, Andi. Thank you for the opportunity to speak. Thank you, Rao garu. Jai Shri Ram, Andi. Jai Shri Ram. Rao garu, can we do the closing prayers, or are there anyone who wants to speak? Can I just say a few words, Bhargavi? Yes, Mrinali, thank you. Jai Shri Ram, Guru. Jai Shri Ram, everybody. Guru, I just tumba santosha, very nice. Same thing, Guru. You kind of, when you spoke, you are pretty much saying all the things that we hear from you when we have to talk to you on for other things related to seva. So you kind of personify whatever you're talking about. So on all the calls, everything, you always say that only. So it's very nice. And my takeaway for me, honestly, it was for me like I was listening to my father, because he says the same thing, like especially what you talked about, leave everything to God. Even if you don't, live your life in such a way that you don't need to ask God for help in things, So that is a very key takeaway, and it reminded me very much of my father. So thank you very much for that. And we're very blessed to have you in our lives, Guru. Thank you, Jai Shri Ram. Rao garu, we can do closing prayers, Andi. I think there was one person, Andi, raised the. Yes, Rao garu. Jai Shri. Tarika garu, go ahead. జై శ్రీరామ్ అండి. నా పేరు సందీప్. సారీ, లాస్ట్ మినిట్ లో జాయిన్ అయ్యానండి. ఒక క్వశ్చన్, అది అప్రియమైన అబద్ధాలు అంటే ప్రియకరమైన అబద్ధాలు ఆడొద్దన్నది అర్థమైపోయింది. అట్లాగే అదే సెంటెన్స్ లో
ఇది క్లారిఫై చేసుకోవాలి గురువు గారు. అది ఏదన్నా అప్రియమైన సత్యం కూడా చేయొద్దు అన్నారు కదా, కొన్నిసార్లు అది దానికోసం కొంచెం వివరిస్తారా అండి? In the Ramayana itself, we come across such circumstance. Bharata and Shatrughna were in their maternal uncle's house when Dasharatha passed away. Then the Kuluguru Vasishtha sends a message to those people, to them, saying that Dasharatha is not feeling well. Though he is dead, he sends the message that he is not feeling well. ఎందుకంటే అప్రియమైన సత్యం చెప్పరాదు. దశరథుడు చనిపోయాడని చెప్పాడంటే అక్కడ భరత శత్రుఘ్నులకు మనసుకి చాలా నొప్పి అవుతుంది. అందువలన దశరథునికి అస్వాస్థ్యము, ఈజ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, లైక్ దట్ హీ స్టేట్స్. ఇమీడియట్లీ దే స్టార్ట్ దేర్ జర్నీ అండ్ దే రీచ్ ది ప్లేస్. When he comes to the premises of the Ayodhya city, he observes so many apashakunamuni cheptam kada, so many bad omens. Thereby he understands some untoldly incident has happened. But still, when he comes to know only, and he entered into the palace and came to know the death of Dasharatha from Vasishtha, Kuluguru Vasishtha. That is why we are not supposed to say అప్రియమైన సత్యం అంటే ఇంకొకరి మనస్సుకి దుఃఖించడానికి అవకాశం ఇచ్చేటువంటి సత్యాన్ని చెప్పొద్దండి. అది ఇప్పుడు ఈ విచారంలో మరొక ఇది వస్తుంది, ఏమంటే భవిష్యం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. సో మెనీ టైమ్స్ astrologers used to say, depending upon the positions of the planet, ఎవరైనా ఒక గండాంతరమో, ఎవరైనా ఒక తొందరో ఏమో, సపోజింగ్ సమ్ డేంజర్ ఇస్ వెరీ ఇమ్మీడియట్, then he is supposed to say, that astrology is supposed to say, no, such a thing would happen, like that he should not say. కొంచెం మీకు తొందర ఉన్నది, you are in some difficulty, you go and worship such and such a god, like that he has to say. He should not say, oh, something would happen in your life, like that. That is what అప్రియమైన సత్యం ఎప్పుడు పలకరాదు లేదా అని. అందుకే మేము అలా చెప్తాం. I being an astrologer, so many times I used to say, supposing somebody comes and approaches me, so depending upon the planetary position of his horoscope, I usually used to say, you have some difficulty, you recite Vishnu Sahasranamam, or you recite some Shiva Sahasranamam, like that. Even though I come to know that there is imminent danger, I never used to speak like that, because we are not supposed to speak such అప్రియమైన సత్యాన్ని ఎప్పుడూ చెప్పాను. That has happened so many times. So అలాగా మేము అప్రియమైన సత్యాన్ని ఎప్పుడు చెప్పరాదని, అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గురుగారు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్ అండి. రావు గారు, go ahead. With that, we will request Guruji to do the closing prayer. యఃకాంతాయ కళ్యాణ నిధయేర్చినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ భవ్య రూపాయ మంగళం. యన్మంగళం సువర్ణస్య వినతా కల్పయేత్పురా మృతం ప్రార్థయానస్య దత్తే భూతు మంగళం. త్రీన్ విక్రమాన్ ప్రక్రమతో విష్ణో రతుల తేజసః యదాసీన్ మంగళం రామ దత్తే భూతు మంగళం. ఋతవస్సాగరాన్ దీపా వేదాలోకాదిశశ్చతే మంగళాని మహాబాహో దిశంతమో సర్వదా. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. Jai Shri. జై శ్రీరామ్ గురుగారు. జై శ్రీరామ్ గురువు గారు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్ అండి అందరికీ. జై శ్రీరామ్ అండి.